Miss Holcomb, I need you to explain this lesson. The grease monkey, Argo? I'm sorry, Mr. Thompson, sir. You asked why it's taking so long to fix. The answer's technical. Don't apologize. Just try using small words for me. The can's bust open in the oven because she's set to cook saltuna, which isn't what we've got. Mr. Thompson, I think there's someone here to see you. Focus, Miss Holcomb. You and I are still talking. Let's start over. Walk me through the process. Show me where it's going awry. Well, sure. It's, mostly on account of what we're feeding into the mechanism. It puts food in cans. We have food, we have cans. Why won't it work like we need? Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Of course not. I don't have that kind of luck. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. My proposition benefits the both of us. Please, hear me out. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. The geothermal plant was built by our owners, Spacer's Choice. Lit up the whole Vale once upon a time. Most of the Vale is now abandoned. All that power is going to waste. I'm afraid I can't spare the workers. We're strapped for bodies as it is. And there is a small element of personal danger. Marauders. Bloodthirsty lunatics, a lot of them. I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. The people living in the botanical labs. They're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. Good law, no, I don't want you killing anyone, least of all them. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town.
before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Adelaide's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand, her camp looks to her for leadership. That is not a hypothetical I enjoy entertaining. We need Adelaide back. Nonetheless, I will settle for the return of her followers. We belong to one community, the Spacer's Choice family. If we dissolve into factions, then we will all perish separately. Adelaide will understand that. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Are you sure? I imagine Miss Holcomb will make a reliable companion. She knows her way around the Vale. Oh, sure. I mean, you got your own business and all, so I'm sure you... Sorry. I'll just be in my garage, fixing stuff. Like I do. You may find Miss Holcomb at her garage once she and I are done talking. I want you to know I appreciate what you're doing for us, even if you are a stranger. Best of luck to you. Sure.
mostly on account of feeding into the mechanism. It puts food in cans. Food, we have cans. Why won't it work like we need?
Move along, stranger. We don't want any trouble. I don't know you. Whatever you're looking for, it ain't here. Move along. Answers, huh? You must be one of those philosophicals. Already got ourselves one of those. A geo what? Look, plants ain't my purview. You're better off asking after Adelaide. If you're gonna start wandering around my camp, know that I got my sights on you. Over in the hothouse, tending crop. Enough with the questions. No offense, but I've got a lot on my mind. You don't know what enough with the questions means? No, I'm sorry. That was unworthy of me. Lady named Zoe went missing some nights ago. Just up and vanished without a trace. Now I'm pacing around wondering if marauders got to her. It's not like Zoe to go wandering. Figured she might be out scavenging, but that ain't exactly her talent. Can't imagine where she's gone. Vale's a wide place. She could be anywhere. Appreciate it. Honest. I'll tell you what I can. What is it? If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? I have been called that, among other things. Green Thumb, grandmother, the strange old lady who keeps flowers. But yes, Adelaide will do just fine. Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. Thompson, you here on behalf of that cold-eyed reptile? Let's hear it. What's Reed's idea of peace, then? Make amends. Spare me. Only thing Reed knows how to make is a mess.
Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. I and my own are living just fine out here by ourselves. You're doing this for Reed? Why? If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious cannery. Seems the sort of thing a hero would do. Cannery's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip them out of the cannery's guts and leave us be. Life in Edgewater grinds to a halt. The cannery shuts down, workers desert in droves, and our own little camp grows and thrives. You bring power to Reed's town and you'll be killing us. Reed knows it. He's counting on it. You've seen that miserable excuse for a town with your own lamps. Hollowed out workers laboring their lives away at the cannery, living off whatever scraps Spacer's choice throws them. It's not much of a living. Every single person in that town has sold themselves to Spacer's choice. The company owns them. Body, blood, and bones. You've been there. You've seen it. All anyone ever does is toil over a cannery. They give their lives for some heartless corporation, and then they're tossed into a Spacer's Choice brand cemetery. So, what do you say? Divert power over to us. Shut down that abominable cannery for good. I trust you will listen to your conscience.
Investigating. Searching for unauthorized persons. Area. Performing an area sweep now.
Unexpected. Security patrol initiated. Search failed. Suspicious data not found.
Alert. Returning to normal protocols.
away, Phantom! No, 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 just leave me alone! Go away, Phantom! No, 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 just leave me alone! You're not real! You're not real! Go away, Phantom!
I'm not a world's persons.
Not real. You're not real. Go away, Phantom.
You want to know what gets my bile churning? Edgewater has suffered a cavalcade of disasters, plague, marauders, desertion. Then you wandered in town. And I was so damn sure our luck was starting to turn. I never knew how right I was. Just answer one question for me. Why'd you do it? That power regulator is company property. Whatever you were hoping to find down here, I advise you to turn around and leave. I have got guards posted with orders to fire on you. All right, easy now. Let's not do anything we'll regret. I'll order my guards to stand down. Take what you came for, and then leave us be. Stand down, all of you. We're done here. Captain, I have detected that the town of Edgewater is now without power. I appreciate you doing your part to hasten their demise.
What can I do for you, Captain? Do you know how to install a power regulator? Outstanding, Captain. Your aptitude for engineering will prove invaluable in the event of another catastrophic engine failure. Our engine room is located behind you, across the cargo bay, up the ladders. What can I do for you, Captain? All systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the unreliable into low altitude orbit. Eu acabei de ver This que o should microfone prove estava an adequate desligado. test of our flight capabilities. Eu não sei quanto tempo o microfone estava desligado, mas enfim. Para colocar o falível em órbita de baixa altitude, isso deve... Ok. Vamos cair fora. Pronto, eu fiz o que eu queria fazer. Segui o que o meu chefe estava falando de fazer e estou partindo no mundo. We have received a communication request from Dr. Phineas Wells. Bom, eu estou esperando notícias dele. Ah, there you are, hale and hearty, and captain of your own ship. I see you're putting the unreliable to good use. Shame about her former captain. Horrible way to die. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any, unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing, I assure you. Vai direto ao ponto, Phineas. Eu tenho sentido um pouco zonzo. Além disso, posso acelerar o tempo. Oh, that, yes, that's probably permanent. I wouldn't worry about it, though. I'm sure you're fine. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. We're dying. The chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Kelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. Tá, então esse cara, eu entendi que ele é uma espécie de revolucionário, vamos dizer assim. E ele está procurando fazer coisas boas para a humanidade. Bom, pelo menos o que ele diz, né? Que o pessoal tá morrendo de fome lá e eles querem fazer alguma coisa, algum tipo de justiça. Beleza, tá bom, vou conversar com a Gladys. Por que precisa de uma chave de navegação para aterrissar em um planeta? Eu não sei, gostaria de saber por quê. Strictly speaking, Monarch is a moon, terraformed badly, and almost completely lawless. You'll love it. Captains don't fly their own ships, you see. Your navigation terminal handles the, navigation. Think of a nav key as a set of flight instructions. The board's been confiscating nav keys for Stellar Bay, so we must rely on unconventional means of acquisition. Hence, Miss Gladys Kelly. Ah, entendi. Tá certo, mercadora negra. O que me impede de simplesmente ir embora de Bonança, não posso aterrissar em algum lugar fora de Angra Estelar?
Vou perguntar In isso. theory, I suppose you could land your ship in Cascadia, and in theory, I suppose you might survive the experience. Cascadia is utterly seething with dangerous, highly aggressive creatures, more than capable of tearing you limb from limb. You'd have to be a lunatic to land in Cascadia, and I'm reasonably certain I tested your brain for incipient signs of insanity. Trust me, talk to Gladys Culkelly. Tá bom, vou conversar com Gladys. Sobre essa Gladys, como saber se posso confiar nela? O que me impede simplesmente ir embora de bonança? Eu confio nela porque ele confia nela, então eu acho que ela é confiável. Ele não iria conversar com qualquer pessoa, ainda mais que ele é caçado, né? Então tá, vou conversar com a Excellent. Gladys. I'll send her a wireless. Let her know you're coming. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design, cutting-edge technology years ahead of its time. I call it the holographic shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the captain's quarters. Vou fazer bom uso dele, valeu. Dá pra explicar o que é manto holográfico? Gostaria de saber. Marvelous device. I'm quite proud of myself. The shroud changes the user's appearance to mimic that of another. It has limits, first-generation technology, you see, but promising. Exciting to see it in use at last. Very simply, the holographic shroud uses biometric information contained on standard identity cartridges to generate a holographic projection around you. Ah, entendi. Vou fazer bom uso dele. Você disse que o treco tem limitações. Sim. Only stands up to a casual scrutiny. Use it too long, bound to flicker, blur, something like that. Movement makes it more likely. Best used in moderation. When you see guards in your path you can't sneak past, for example. Maintain your distance. Act normal. No running, no jumping. Don't draw their attention. If they pay attention, they're more likely to notice flaws in the hologram. Tá. Por que eu preciso de uma engenhoca pra isso? Porque eu não roubo logo o uniforme ou algo assim. Vou fazer bom uso dele, valeu. As pessoas realmente vão cair nessa? Parece... Não, eu vou usar esse Excellent. negócio. I'll contact you once you've found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my lab. And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth and power, but it's a lie. The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground. Transmission ended. If you are ready to depart, please select a destination on your navigation terminal. Legal que evoluiu um pouco a história, agora eu sei um pouco mais do meu chefe, eu sei o que estou fazendo. É aqui que é o terminal? Cara, é bonito, né? Muito bem feito. Muito bem feito. Vamos, terminal. Tá, eu preciso ir... Ah, eu posso escolher lugares diferentes. Terra 2 era onde eu estava, né? O laboratório onde ele fica. Tá, bem-vindo ao mapa do sistema. Aqui você pode ver todos os planetas do sistema, bem como alguns pontos de interesse especiais que você pode ter descoberto. Você pode navegar para qualquer lugar que tenha desbloqueado, mas algumas plataformas de pouso exigem código de chaves especiais antes de permitir que você aterrisse nelas. O que eu quero é... eu quero ver qual planeta que eu preciso ir. É que você entre em contato com o Glabes, uma contrabandista que fica na vanguarda. A única estação neutra da colônia Bonança. Não tem esse nome aqui. Vamos voltar aqui. É Bonança, né, que eu falei. Ela pode lhe vender uma chave de navegação para Angra Estelar em Monarca. Recupera o manto holográfico. Phineas Ellis mencionou que deu um dispositivo a Alex Hawthorne, o manto holográfico. Esse manto utiliza todos os biométricos de cartuchos de identificação para projetar um disfarce em volta de você.
Me será útil para ter acesso a áreas restritas. Tá, deixa eu ver um negócio aqui. Eu preciso do cartão para vir cá, pelo que eu entendi. Plataforma de embarque de vanguarda. Ah, tá. Entendi. Agora eu tô entendendo a mecânica aqui do mapa. We've arrived at the groundbreaker. Chegamos em vanguarda. Só sair? Tem outro ponto pra lá, ó. Temos 2 pontos verdes. Vamos sair. Beleza, os pessoal aqui por enquanto... Ninguém me atacou, né? Eu tenho que ir pra lá. E tem outro ponto verde pra cá. Gladys e ler o manto holográfico. Vamos lá no manto holográfico. That's not the point. This half would just knocked out one of my workers. Bom, discussão. Terceiro. Como é que eu vou naquela nave? No witnesses. He's not even denying. Ah, mas isso aqui é minha nave, não? Manto holográfico. Ela tá na nave? Ah, tá lá em cima. Aqui. Manto holográfico. O manto holográfico projeta um espaço em você e seus companheiros que concede acesso à área restrita, desde que você tenha cartucho de identificação correta para a área. As áreas restritas estão fora dos limites para pessoas não autorizadas. E invasores são fuzilados assim que vistos. A joia. Não tem nada aqui pra eu ler. Vamos embora. Agora, como é que eu uso o manto holográfico? Ele tá aqui, né? Ah, eu tenho que trocar esse negócio, cara. Não sei se os saqueadores são bem-vindos aqui também. Apesar que eu saí lá, ninguém falou nada. Como é que eu uso esse manto holográfico? É só ter identidade lá e já funciona? Customs and inspection, right this way. Máquina de vendas. O que temos para vender? Vamos ver se tem alguma bebida aqui, porque a bebida alcoólica eu vi que dá desvantagem. Não. O que são lixos? O que temos para comprar? Nada demais por aqui. Caramba, as armaduras aqui são bacanas, hein? 17. Bloqueio mais 5. Gostei disso aqui, hein? Não sei se dá desvantagem se eu usar esse tipo de item aqui. Vou comprar ele. Ó, essa aqui é ruim. Eu quero munição. Tem munição? Vou pegar munição pesada. Porque o resto tem bastante. Estoque restrito. Por quê, hein? Deixa eu ver o que mais temos aqui. É isso. Já vou equipar isso aqui. Nossa, muito bom. E essa máquina de venda é diferente ou a mesma coisa?
Eu não consigo comparar com a arma que eu já tenho. Eu achei isso... Nome... Inverter a ordem. Eu não consigo comparar com o que eu já tenho, consigo. Eu não consigo. Aí eu não sei se ela é melhor do que a arma que eu uso ou não. Para isso eu vou ter que abrir o inventário. Não vou não. Tá. Armadura tem mais nada. Tem mais nada aqui. Identification, please. Mostrar o documento de Halton. Meu nome é Jobs, é minha primeira vez aqui. Digamos que, hipoteticamente falando, eu não tenho documento. O que aconteceria neste caso? Deixa eu ver o que vai acontecer aqui, porque eu não sei se eu dou meu nome ou se eu falo que eu sou Haltron. Everybody's got an ID. Oh, let me guess. You, left it in your other pants? I hear that one a lot. Entendi. E se eu disser que sou um colono recém-descongelado da Esperança? Eu posso revelar isso pra ele? Eu vou falar que eu sou Hawthorne. Captain Hawthorne, you said. Let me apologize in advance. I'm about to ruin your day. Oi? According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to lift it. É sério? Como posso resolver isso? Então estou preso aqui? Retiro o que disse, não sou Hawthorne. Aquela não é minha... You'll want to take it up with Udom Bedford, our board representative here on Groundbreaker. His office is located along the starboard wall of the promenade. Shines like a Byzantium commode. Can't miss it. Você arrumou uma confusão, tá, meu amigo? Tem ideia de por que minha nave foi apreendida? Access to that information is above my pay grade, and I've turned down 3 promotions, so it stays that way. I shouldn't be mentioning it, but what the hell? This here, impounding your ship, it doesn't happen much. The board knows we don't take kindly to their interfering in our operations. If I had to take a guess as to why, you must have riled up someone important. Maravilha. Vou lá falar com ele e acertar a questão. Isso só pode ser um erro. Vou arrancar fora o pescoço desse tal de Benford. Eu vou... You take the starch out of him, well, you won't hear any complaints from me. Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? Não. Eu não vou fazer um trabalho pra você. Now, hold on, it'll just take a minute. Sério, cai fora. All right, no need to get hostile. We're all friends here on Groundbreaker. Não somos amigos. Mostly. Is there anything else I can help you with? Se procurar uma pessoa chamada Gladys, posso encontrar trabalho por aqui. O que você pode dizer sobre um Dumberford? Parece que existe alguma tensão entre o Conselho e a Vanguarda. Vamos no 3, que eu quero saber um pouco mais sobre esse cara. He's friendly enough unless you speak ill of the board. Get the sense he doesn't care for Groundbreaker much. Not that he would, being a board man and all. He's our liaison. Meu inimigo. Parece ser divertido, então existe tensão entre Vanguarda e Conselho. O Conselho governa a maior parte do sistema, não é? Yep. Groundbreaker's the only real independent port. Aside from us, there's just tramp freighters and wildcat miners. Seems like every year the board's offices get bigger and their ships take up more of the landing base. Haven't seen nearly as many tramp crews this year. Obrigado pela informação. Estou procurando pessoa chamada Gladys. The fence. You'll find her in the rest and go, on your left when you enter the promenade. Make sure you bring an empty belly. Quero beber alguma coisa, o que você recomenda? Posso encontrar trabalho por aqui? Parece que existe alguma tensão. É isso aí, então vou embora. Be seeing you. Que eu precisava. Eu acho que eu vou conversar com a Gladys primeiro. Porque... Deixa eu ver aqui. Ali é o... Vou conversar com a Gladys primeiro. Que aí eu vejo o que eu faço. Se vai ter mais coisas pra fazer por aqui. Como é que eu chego lá? Como que eu chego lá? É lá embaixo, né? Então tá na sala errada.
Rizzo's mock apple cider. A hard cider for a hard life. É legal a cidade. Isso é uma cidade. Colônia, né? É aqui que ela tá? Ó, olha ela aqui. Bless my heart. A stranger come knocking on a poor old woman's door. You here for a particular reason? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient, or an oven. Just like store-bought. Phineas me mandou, você disse que você poderia me vender uma chave de navegação para Angra Estelar. Deixa eu ver o que você tem pra vender. Tá, vamos direto no assunto. Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. You and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested in. 10.000 bits, eu não tenho esse dinheiro. Vou precisar fazer dinheiro. Tá, fale mais sobre essa oportunidade. Será que consigo um desconto já que o Phineas me mandou? Se tem algo que eu nunca fiz, vai deixar alguém na mão. Vamos ver se ela me dá um desconto. Phineas, that old kook. He was quite the dancer back in his prime, did he tell you? Real light on his feet. Real light in the wallet, too. He still owes me a small fortune. Laws. Maybe I should charge you double. Oi? Nossa. Tá. O que eu posso fazer então, Well, né? I find I'm in need of a ship captain with a little moral flexibility. Might be this could help out the Groundbreaker, as well as earn some bits. But if you've got qualms... Começar da minha parte, vamos ouvir os detalhes. De quais outros serviços você sabe? Vamos ver aqui. Might want to acquaint yourself with Junlei Tennyson, Groundbreaker's chief. She's been trying to get a handle on this heat problem we've got. You'll find her fretting in engineering. I'd say she's a sweet girl, but law forfend someone call me a liar. Tá, eu queria falar mais sobre aquela oportunidade que você mencionou. Vamos ver como é que é a oportunidade. Vou aprofundar mais um pouco. Já posso investigar? Ain't that just a treat? So, you know Edna, over in engineering? On occasion, she'll pass along transmissions I might find interesting. She sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the Groundbreaker's comm array. Curious thing is, it came from an outpost called Roseway. And Auntie Cleo abandoned that place years ago. Não preciso dizer mais nada, eu topo. Porque Rota Rosa foi abandonada? Talvez seja algum tipo de mensagem automatizada. Vamos investigar. You've got an ear for intrigue and a nose for bits. I like that. Here's a copy of the SOS recording, complete with the coordinates. If you should find a secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors. The more we got the corps fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs. Posto avançado abandonado. Segredos corporativos. Saquei. Don't forget to come find old Gladys when you're done. Deixa eu ver o que você tem pra vender. I found a handsome ceramic mandapillar at a salvage auction last week. Você já vendeu, aparentemente. Nossa, tem quase nada aqui. Que isso? Os nomes são muito estranhos. Chocrocantes de Rochamora. Os nomes desses negócios. Tem nada de muito útil aqui. Eita, tem essa arma aqui, né? Rapaz, 4.743. Eu preciso de 10.000. Opa. Gracious. Volta aqui. Eu vi... Trocar. Eu vi conserto. Eu posso consertar itens? Sim. Usando o bit. Ah.
preciso consertar, não. Bom, então eu tenho 2 tarefas pra fazer. Conversar com esse cara pra liberar minha nave e conversar com a Julie Tennessee. Eu vou resolver primeiro a questão do dinheiro. Porque eu vou precisar de 10 mil pra comprar o item lá que eu vou precisar. Acho que é um cartão de identificação. Eita. This is Halcyon News. Deixa eu sair daqui. We interrupt your regularly scheduled Vai dar advertisement for... Onde que ela tá? Tá pro lado de cá. E pra eu sair... Preciso vir aqui, né? Isso. Ela tá pra cá. I know she's in there, Mpuru. CNP pancake mix. Now requires Essa é no uma mixing. confusão aqui, não vai ser muito legal. Eu tô em muita desvantagem. Olha ela aqui. Pior que eu não sei se é uma confusão com o pessoal do conselho, vai ser todas as nações contra eu aqui, né? Então... Junlei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many visitors. Jobs, lugar legal, você tem aqui, chefe. Eu não quero falar meu nome. Sou o capitão da Qualível, embora minha nave esteja um pouco inativa no momento. Não pretendo ficar muito tempo, capitão. Não sei legal. I heard we had someone in impound. Wish I could help. I gave the bureaucrats a motive authority over freight traffic, and it rankles them good when I challenge it. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Mardits, the crew, the engineers, their family. I hope there won't be any problems while you're visiting. A capitã aqui. Ela falou. Farei tudo o que puder para ajudá-la a manter a paz. Tentarei não começar nenhuma briga, mas talvez eu tenha que terminar algumas. A parte de terminar algumas, sim. Bater continência, sim, senhora chefe. Vai. At ease. Nice to see an outsider with some working brain cells. So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer's just passing through. Assim que eu liberar da custódia, irei a Monarca. Não é da sua conta, tô só de passagem. Eu não vou entrar em detalhe nesses assuntos. Statistics don't lie. We see a lot of the same faces coming and going. Most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different, so welcome aboard. Está meio quente aqui, o que está acontecendo? Como é que está o comando daqui? Você não tem muita fé no conselho. Vamos ver. You're right, I don't. The board is after 2 things, bits and power, and they only get it by sticking their nose where it doesn't belong. Aí talvez se eu inventar uma confusão contra o conselho, eles possam ser meus aliados. Já gostei. O que você faz para manter o conselho a uma distância segura? I placate them when I have something to offer, but I can also be a real hard-ass. It'd be a joy if I could kick out the corporate merchants and reclaim the docking fees in my lifetime. Too much of Groundbreaker's income is flowing in the wrong direction. I'd like to see that change. Tá, deixa eu fazer outras You've perguntas. got my attention. Como está o comando aqui? Frustrating. Everything down to the circuit boards is past warranty, so I have the pleasure of making life or death decisions on a shoestring budget. Plus, there's no time to train my successor or document fixes in a way that anyone outside the family would understand. Esse não é um negócio de família? Você não é jovem demais para treinar um sucessor? You see any bite-sized Tennyson children running around? I didn't think so. The next captain won't have my heritage. I'll have to foster that talent from somewhere. It's only a question of when. Esse não é um negócio de família? Sure is. The Tennysons came over on the Groundbreaker. My grandmother, Chief Gang, kept it together during the crossing and until she died. I was promoted only recently, when my mom died. Then I took the leap from chief engineer to captain. Uma grande mudança de transição para o comando, minha condolência. Tenho certeza de que você está substituindo uma grande pessoa.
It was different knowing that I couldn't turn to anyone who could answer the tough questions for me. Maybe you can see why I'm protective of Groundbreaker. This ship is family. It's got tinkerings and bypasses that only Tennysons know about. Onde fica o mecanismo de autodestruição? I hope that was a joke, Captain. I really do. I gelded that thing years ago. Now it brews a stim that goes down stronger than Nan or Spank. Family recipe. Eu fiz ele só pra ver como é que ele ia reagir. Então, de boa. Deixa eu fazer outra pergunta. You've got my attention. Está meio quente aqui. O que está acontecendo? Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my ship. Por que você ainda não consertou eles? Tenho certeza de que sua equipe e capacidade pode adiantar o problema. Vamos perguntar por que não Only the consertou. board has access to new parts, and I won't let them swindle me into a corner. Entendi. Não há espaço para acordo. Com certeza o conselho não quer que a vanguarda vire torrada, quer? Eu não vou pedir para fazer acordo porque... They want us to sweat, thinking that'll soften me up for a bad faith deal. If you'll excuse me, they can go fuck themselves. The board isn't helping and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone aboard, will be cooked alive. Imaginei que ela ia falar sobre isso porque o próprio chefe que eu tenho disse que os caras são bem mercenários e quer fazer de tudo para destruir as pessoas e ganhar dinheiro, só isso. Você precisa de um profissional para trabalhar nisso. Estou disponível por um preço razoável. Posso ajudar de alguma maneira? Como os radiadores de calor funcionam? Eu não gostaria de cobrar dela, porque eu tenho interesse na vanguarda, em sentido de caso eu arrumar alguma confusão contra o conselho, eles ser uma espécie de apoio, né? Então eu vou tentar ganhar reputação com eles, alguma coisa do tipo. Deixa eu ver aqui. Eu consigo ajudar de alguma forma. We'd be grateful for your assistance. According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back bays. Baias inferiores. Isso é importante anotar. Entendi. Vou cuidar disso agora mesmo. As baias inferiores. Deveria saber onde elas ficam? Sorry, I forgot not everyone knows this ship like I do. The back bays are on a lower deck, long abandoned and a haven for miscreants now. Tá, vou pegar essas peças nas baias inferiores pra você. Não dá pra conseguir essas peças em outro lugar. Não podemos tentar dialogar com as pessoas lá embaixo. Você tentou mandar alguém lá embaixo pra pegar as peças? I have. One of my engineers, plus a small security detail. They didn't come back. I can't afford to lose any Mardits on this job. No offense, but a freelancer like you is more dispensable. Tá. Por que é tão protetora com eles? Ofensa nenhuma. Fazer um gesto grosseiro com a mão? Ofensa nenhuma. Não, não é ofensa. Nice and pragmatic. Thanks for understanding. Vou pegar essas peças na baias. Não dá pra conseguir em outro lugar. Não podemos tentar jogar com pessoas lá embaixo. Não, já entendi que não. Vou pegar as peças pra ela. Once you've obtained the parts, we can proceed to the next phase of repairs. Beleza. Eu tenho que mudar de missão, imagino, né? Deixa eu colocar pontos aqui primeiro. Vamos subir o hacking. Vou colocar 2 pontos aqui. 3 pontos aqui. 2 aqui. E 3 aqui, vai. Talento eu não tenho, né? Não, dessa vez eu não ganhei talento. Vamos abrir o diário. E... cadê a missão? Sinal de socorro. Veja a gravação de sinal. Depois eu vejo isso. Consiga peças da nave dos radiadores. Vou marcar essa missão aqui. Por que não marcou? Marcou. Aonde que fica no mapa? É aqui? É aqui? Bom, sabemos que os caras aqui não são legais, então eu não vou... poucas ideias. Será que são esses aqui? Hey, McRed, were you expecting any company? A neighbor from above approaches our realm. Back away now, or you'll parley with the Talvez king. seja ele. Deixa eu pegar a metralhadora.
ver aqui. I look at you. Oh, I see. Look at this ripe piece of meat just sizzling on the grill. Yum, yum. Time to feed the flames. It's nothing personal. Promise. Eu queria ter te me dar 40 aqui. Não tem, que legal. Eu só estava explorando a nave e caí neste nível. Se não é nada pessoal, vou embora então. No one turns their back on me while I'm holding court. Get 'em, boys! Tá bom. Caramba! Eu não esperava que fosse ser assim. Eu não esperava que fosse assim. Ele é muito resistente. Ou a arma é ruim. Morremos. Mas já sabemos como é que vai ser lá embaixo. Nossa, descarreguei um... Descarreguei não, né? Mas dei bastante tiro no cara. Bom, já que vocês não são amigáveis... A neighbor from Isso aqui above explode, será? approaches our realm. Back away now, or you'll parley with the... 10, né? Não, nada pessoal. Nossa, esse negócio me atrapalha muito. Meu amigo. O cara não morre, simplesmente não morre. Eu vou matar eles, não vai ficar barato não. Porque os caras são ruins. Deixa eu ver se eu consigo fazer outra coisa por aqui. Ele é muito resistente. A neighbor from above approaches our realm. Back away now. Será se eu consigo começar um tiroteio, subir, depois voltar? Eu tenho uma desvantagem muito grande aqui. Essa passagem aqui. Where did that chewy crystal go? Shoot on sight, jesters. Ótimo. Legal. Eles estão me procurando. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Eles estão parados, né? Uncle Rag gave me a taste of the good stuff. I've been tripping for days. Careful with that shit. He'll end up as crazy as he is. Eu vou ver se eu consigo achar uma posição melhor para eu ficar. Eles estão parados, eles não estão andando. Tá trancado. Eu não vou hackear isso aqui. Não agora. O meu problema é aquele cara com aquela arma. Meu Deus, onde essa coisa saiu? Eu não tô conseguindo andar. Morri. Eu não tô conseguindo andar. Aconteceu alguma coisa ali. Não sei se fiquei travado na parede. Caramba! Aqui vai ser tenso. Aqui vai ser realmente tenso. Eu não sei se dá tempo de eu começar um tiroteio aqui, matar uma quantidade, depois subir, recuperar, voltar. A neighbor from above approaches our realm. Esse cara que é o problema. Or you'll parley with the king. Deixa eu ver aqui se tem algum item que pode me ajudar. Posso colocar um consumível aqui, olha. Velocidade de movimento e velocidade de ataque com armas brancas. Regeneração. Se eu usar isso aqui, vai adiantar de alguma coisa? Como é que usa aquilo? Eu não sei como é que usa aquilo. Não sei como é que me troca de item. Então vou ter que usar aqui no inventário mesmo.
Como é que usa? Não tem como usar do inventário? Não tem como. Como é que eu uso o item consumível? Deixa eu ver se tem algum explosivo. Será que ele explode? Pensando em explosivos. Ai, meu amigo, vou conversar com você não. Essa metralhadora aqui que é o problema. O cara não morre. Calma aí. Vamos fazer um teste, vai. Não, não é isso que eu queria. Descagado. Nossa, é muito difícil. Muito difícil. Não vai dar muito certo isso aqui, não. Eu vou ter que voltar aqui depois. Eu lembro que quando eu conversei com ele, ele pediu intimidação, né? 40. Habilidades, intimidação 40. Eu tenho 33. Ou persuasão 40. Só que eu não tenho esses pontos. Eu tô pensando em ganhar ponto de intimidação e ganhar disso aqui. Mas eu não tô querendo deixar esses caras vivos. Vou fazer o seguinte, eu vou subir. Eu vou salvar por aqui, galera. Eu vou parar por aqui. Deixa eu salvar. É aqui, né? Último save. Sim. Então eu vou parar por aqui, pessoal. Eu vou voltar no próximo episódio. E eu não sei se eu vou já começar o episódio tentar explorar aqui de novo. Tentar passar isso ali de alguma forma. Ou se eu vou começar a investigação da outra missão aqui que a mulher passou, né? Que é esse aqui, sinal de socorro. Então no próximo episódio eu vou ver o que eu começo. Eu acho que eu vou tentar passar aqui de novo. Eu vou ver se tem alguma outra alternativa de sair vivo dali. O meu problema é só aquele cara. Eu acho que se eu matar ele, o resto fica tranquilo. Ele é muito resistente. O resto do pessoal tá morrendo muito fácil com a arma. Mas é isso. Muito obrigado. Se inscreve no canal, curte, deixa seus comentários e ativa o sininho, porque é importante para você receber notificação quando eu lançar um vídeo novo. Muito obrigado e até a próxima.